ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಕೇಳಿಸಿದನಪ್ಪ? ಅಕ್ಷಯ್, ಚೈತ್ರ ಇದರ ಫೈನ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ? ಓಕೆ, ಸೈಕಾಲಜಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್? ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಮಿಟಿಗೇಷನ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೀ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ನಾಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಜಿಎ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ? ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್? ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರನಾ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಕೊಡೋದು? ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಬಟ್ manufacturing ಇದೆಯಲ್ಲ? Okay. Which ministry? Commerce. In that one, who is specifically Department of Internal. Okay, fine. Can they be renewed? Yes. For how many years can they be renewed? 10 years. After 10 years? 10 years. Okay, I can renew for 10 years. I will renew ಮಾಡ್ತೀನಿ. But for how long I can renew? For 100 years, sir? For 200 years? Huh? 10 years ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಈಗ, ಮತ್ತೆ 10 years ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ. ಆ ತರ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ? ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿನ್ಯೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರಿನ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ? ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿನ್ಯೂಡ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. 10 years ಒಂದ್ಸಲ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿನ್ಯೂ ಇಟ್, ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿನ್ಯೂ ಇಟ್. ಆ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಗ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿನ್ಯೂಡ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಂಗ್. ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ಟ್ಯಾಗ್? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳ್ನಾಡು? ಫಸ್ಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆಲ್ಲ. 3 ಇದ್ದಾವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ವಿಚ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು? ವಿಚ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಒನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಗುಡ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅದು ಒಂದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಅದೊಂದು ಸಮ್ ಒನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಗುಡ್. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 5 to 6 points ಓನ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಲ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್? ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್? 130th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ವಿಚ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಡ್ ಫಾರ್ more than 30 days, they should be resigned, okay, from their position. That is one thing. Okay, ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವಾಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಕಮಿಟಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದೆಯಾ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇನಾ? This is it. In today's class, we'll discuss about this one. Okay. How do cyclones form and how they are measured? In gap idea, not every depression is not a cyclone ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾವು. So this is gap like super cyclonic storms more than 222 km/h ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ that is called as super cyclone. ಅದ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಈ ಸಲ IMD ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, go for IMD website and in that one see at what wind speed we declare cyclone declare ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್, ಸಿವಿಯರ್ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. ಅಟ್ ವಾಟ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. go to the IMD website, you can refer it there. Okay, that is one thing ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಬೇಕೋ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ IMD website ಅಲ್ಲಿ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ NDA ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಐವಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್? ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೋ ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಎ ಎನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಎ ಎನ್ ಸಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಎನ್ ಸಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಇದು one of the important, very important article. ಬಾರಪ್ಪ. WTO, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ WTO ಬಗ್ಗೆ? ಕಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ WTO? ಏನ್ ಗೊತ್ತು WTO ಬಗ್ಗೆ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ WTO? ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಇದು ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು, ಗೆತ್ತ ಓದ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ದೇ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಫಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್? PLI ಸ್ಕೀಮ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್. ಏನಿದು ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಿಪೀಟೆಡ್ PLI ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಏನಪ್ಪ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೇಳಿದಿರಾ ಸ್ಕೀಮ್? ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಟು ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಕೊಳ್ಳಿ. PLI ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚೈನಾ, ಓಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೃದುಕೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಹೊಡೆದ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ like a part of a part of burden. Can I say a part of burden is taken by government? Is taken by government. Correct? Can I say it? A part of burden is taken by the government. Example ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, LP ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಗ್ಬೋದು, LPG ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರ್ತದೆ, LPG ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯೂರಿಯಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯೂರಿಯಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅದು ಬಂದಾಗ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ. ವಿಲ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅನ್ಕೋಣ. ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಸೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್? ವಿಲ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಂಬೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ?
Correct. That is the place. There is no free trade. Correct. There is no free trade ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ, because I am giving subsidy ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. So this is what the problem happening in India ದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. So for PLS scheme ಅಲ್ವಾ, production linked incentive scheme ಅಲ್ಲಿ what we are doing is India is giving some subsidy. India is giving some subsidy for the industries in India under this scheme. Okay, ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೈನಾ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚೈನಾ, ದಿಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್. Disrupting the free trade. That is why they have raised the complaint in WTO. This is the issue. So by giving subsidy, India is distorting the free trade practices of international forum. That is why China has raised some issues against PLI scheme of India in WTO. This is the issue here. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾವ, ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ನೈಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ನೈಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಚೈನಾ ಅಟ್ WTO. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ. So PLI scheme ಅಲ್ಲಿ, so specifically for advanced chemistry science batteries, okay, for specifically manufacturing of batteries ಗೆ, so they have raised the issue, okay, because India subsidy ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ, it is leading to unpaid trade parties ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. This is what they have given. ಅದಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So there is one more component you have to observe is this one, domestic value addition ಅಂತ. ಈ ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಕ್. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎ ಕಾರ್ ಅಲ್ವಾ, ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ EV ಕಾರ್ ಅನ್ಕೋಣ. ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ EV ಕಾರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್, ಏನೇ ಬೇಕಿದೆ ಕೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಂಜಿನ್ ಬೇಕು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ, ABC ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತುಂಬಾ ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಣಪ್ಪ, ಈಗ ಹಿಂದಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ some raw materials to manufacture our goods. ಅರಾಕಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ಸ್. ಅರಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎ ಕಾರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾರ್, 50% of the components should come from India only. That means you should take up the raw materials which are in India only. You should not import more raw materials or more components for your manufacturing goods. That is the meaning of domestic value addition helping. Domestic value addition or domestic value addition requirement ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. So if I put embargo, ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆ only, is it fine? So this is the meaning of domestic value addition ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ domestically I have to import, at least I have to use 50% of the domestic components in my manufacturing car. Okay, ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, if I increase it to 60%, ಅಂದ್ರೆ 60% of the components should be from India ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಇಫ್ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ? ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಬೈ ರೈಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈನಾ. That is the issue they are facing right now. That is why they are raised the issue. This is the issue, major issue. PLS scheme ಕೆಳಗಡೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. PLS scheme
production linked incentives. We are giving subsidies for the industries to manufacture more in India. That is one point there. Second point of the bandaga, we are giving more domestic value addition percentage. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಚೈನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. That is why they have raised the issue in WTO. Okay, this is the issue. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? This is the one issue. ಇನ್ನೂ ಇಶ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಲಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. This is the major issue. Is it fine? WTO ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಬೇಕಾ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ WTO ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. They have subsidy ಇದೆ. They have 3 boxes subsidy WTO ಅಲ್ಲಿ. WTO ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ WTO, okay, we have 3 kind of subsidy there. 3 kinds of subsidy. Question, but ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. One thing is green box and amber box. Okay, anybody? Other box, different box alla. It is called as blue box. Okay, there are 3 boxes of subsidies under the WTO. ಗೊತ್ತಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು? Okay, fine. So first of all, why government gives subsidy? Why government will give subsidy? ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ government. Why? Improve production. To improve production. How it improve production? Okay, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ? Okay, to encourage production. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. Earlier times ಅಲ್ಲ, during earlier times only government used to manufacture everything. They used to manufacture majority of the goods. Okay na? Or manufacture ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. They own the industries. They used to produce the majority of the goods. But ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, government cannot manufacture everything. ಅಲ್ಲ? So that time they allowed for private players ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. They allowed the private players to manufacture the goods or set up industries. But however, people do not have that much money. Correct alva? So that is why when they allowed go for the subsidy go through our government. So instead of allowing them to produce on their own, because our asset that is why they are giving them some subsidy to reduce the cost of production. Okay, this will keep price ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ people will purchase more and it will boost their production. That is why we have giving subsidy ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ government manufacture everything, but however it is cannot manufacture everything. That is why we have private players ಇದ್ದಾರೆ. For them we are giving some subsidy to reduce the cost of production, to keep the prices low, to boost the production of those industries. This is one thing. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡರ್ WTO ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ WTO they ask you to subsidy ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The WTO will allow some kind of subsidy ಕೊಡಕ್ಕೆ allow ಮಾಡ್ತಾರೆ. They will allow some kind of subsidy. So under 3 boxes we have subsidies. Subsidies we have given 3 boxes. Confusing ಇದೆಯಾ ತುಂಬಾ? Sure? ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು? Okay, I'll give ಅಪ್ಪ. ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೂಸ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ರಮೋಟ್ ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಾವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯುರೋಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, US ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ನೀಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದು. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್. ಆಗ್ತಿದಿಲ್ಲ, WTO ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ. ಬಟ್ WTO ಇದೆಯಲ್ಲ, WTO ಇಟ್ ನೋಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ರೆ
ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ WTO ಅಂಡರ್ 3 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, WTO will allow to give subsidies for the countries, but it's having 3 important boxes ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಎನಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಡಿ. ಇಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್? ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಕ್ಸ್ subsidies are allowed which do not distort the trade practices or do not distort the free trade. Free trade ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್, those kind of subsidies are allowed. You can give any time. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಕ್ಸ್ subsidies which do not distort the free trade, those subsidies are part of green box. Is it fine? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಂಧ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇವ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ತಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ which will distort the free trade are part of amber box. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, subsidies which do not disturb the free trade, they are part of green box and they can be given indefinitely. You can give any ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ amber box ಅಲ್ಲಿ these are subsidies which distort the free trade. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ there is a condition for this. Okay, for developing countries that subsidies should be given within 10%. This is the upper limit for developing countries. Such kind of subsidies should be less than 10%. For developed countries, it is less than 5%, or 5% is the threshold limit. Gap limit. Subsidy amount ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, it should not be more than 10% ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಟು ಮಚ್? ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಅಪ್ಪ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ. ಗ್ರೀನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಆಂಬರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಂಬರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಟುಮಾರೋ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. WTO ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ however they distort the free trade. WTO allow subsidies under 3 boxes: green box, amber box and blue box. Green box ಅಲ್ಲಿ so subsidies which are not affecting the free trade. Example ಬೇಕಂದ್ರೆ investment in the general development, though they can invest in the warehouse also. Correct? Government can invest, or government can give subsidy for the cold storage. They can give subsidies for both. That means these subsidies will not affect the any trade practice or the free trade affect. That is this part of green box. Then amber box, it will affect the free trade 10% for developing countries, 5% for the developed countries. Then we have the blue box, amber box with conditions. Work on that one. Okay, this is the issue. Okay, PLI scheme ಆಗ್ಬೋದು. So domestic value addition percentage ಆಗ್ಬೋದು. So that is affecting the China's exports. That is why they have raised the issue with the WTO. PLI scheme ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ because government cannot factor everything. That is why we are allowing private players. So we are giving them subsidy to reduce the cost of production ಆಗ್ಬೋದು, to keep the prices low ಆಗ್ಬೋದು. So these are the things cabinet could. Okay, PLI scheme ಆಗ್ಬೋದು, very important scheme. PLI scheme ಇದೆ. So work on these schemes. Subsidy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, part of burden borne by the government. This is what it is.
What is the issue of sugarcane production or the sugarcane growing? Any issue ಇದೆ? Sugarcane production ಗೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಶುಗರ್ಕೇನ್? ವೇರ್ ಡು ವಿ ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಶುಗರ್ಕೇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್? ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯು ಪಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಶುಗರ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಶುಗರ್ಕೇನ್ ಇಶ್ಯೂ? Kata, that means it is one of the water intensive crop. Okay. So gap India gets 6 month waiver for Iran port, that is Chabahar port. Okay. What's important for your IR guess? Where do you have Chabahar port? Iran, huh? What's the importance of Chabahar port? Chabahar port importance ಏನದು? ಐಮೆಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಐಮೆಕ್ ಇರಾನ್ ಬರ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಯುಎಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ, ಯುಎಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಯಾಕೆ ಇರಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿ to counter attack China's that ವಿಚ್ ಪೋರ್ಟ್? Garland Chabahar port. Good. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಬಾಯಿಂದ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏನಪ್ಪ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಏನಿದು ಹೇಳಿ? What about the India strategy for this? India's strategy against string of pearls? Necklace of diamond necklace. Diamond necklace. Necklace of diamonds. Okay, necklace of diamonds. Diamond necklace. This is the counter strategy by India against string of pearls. Okay, this is one of the. So okay, so this is where we have Chabahar port somewhere here. Okay, which port comes here? Pakistan port will be number port. Correct. Something is Gwadar port. Okay, this is where we have this Chabahar port. Okay, it is very important. Observe ಮಾಡಿ. So obviously, if you want to India to trade with these countries, Central Asian countries, Central Asian country ಆಗ್ಬೋದು. Again, you can go to Russia also. Okay, and you can connect with the European countries also. But to take this path, do we have any trade route idea India? Because they said we have Pakistan, they said we have China. Okay, so there is no boundary, after there is no connectivity for these countries, for Central Asian countries. But however, Central Asian countries, they are rich in resources. Okay, they are rich in resources. At the same time, they are a huge market for our Indian goods. Okay, so that is why we need connectivity with ನಮಗೆ to trade ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್. Okay, among one is we built a port in Iran, Chabahar port. So through this, we are planning to connect this to Central Asian countries to trade. That is one angle. One is trade. Other bandaga, nim gotidiya what runs here? What is it? China. CPEC gapna idea. CPEC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು China Pakistan economic corridor. ಏನದು? Dude. Here, so there is one route like this. Okay, China and Pakistan. Please, CPEC ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? China Pakistan economic corridor. ಏನಿದು? Why they have built this corridor? Okay. So ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಈಗ. This is China ತಾನೆ. The most of their trade happens from this region. So what they have to do is they have to come like this. Okay, instead of Malacca ಹೋಗಬೇಕು, again they have to come again Suez Canal, then they can reach these European countries. If India choke here ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, we have Andaman Nicobar Islands is there,
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೋದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ತಾನೆ ಚೈನಾ ಟ್ರೇಡ್ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾರ್ಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಿಪೆ ಕಾರ್ಡರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ವಾದರ್ ಪೋರ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡ್. Okay, this is one thing. This is CPEC order ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Other thing is here we have Gwadar port where China is sitting. Okay, China has a huge control over the other part. At the same time, they are monitoring. They can monitor our Indian coast also. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಪ್ಪ ಅಂಬಂಟೋಟ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಬಂಟೋಟ ಪೋರ್ಟ್. So China is building ports around India. Okay, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸ್. China is surrounding India through building ports. That is the meaning of string of pulse ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ನಿಮಗೆ CPEC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Gwadar port of China. So to counter that China's Gwadar port, we have this Chabahar port in Iran. At the same time, to connect with the Central Asian countries, so we have this Chabahar port. Okay, this one point gap nekkoli. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? Anything else we have to discuss? So map is on. Is on. It is already built already. Okay, there must okay ಇನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ CPEC order. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಸೊ ಚಾಬಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಪಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾಬಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಬಹಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್, ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೋದ್ನಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಚಬಹಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು, ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಕೌ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸಮಿತ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೌ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸಮಿತ್. ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? Delhi University, an university which is very premium in nature, which is promoting cow welfare summit. What do you think about this? Rashtriya Godhan Summit. What is your opinion on this? Should you promote this kind of summits? Promote ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? What is your opinion on this? They are forming, they're conducting that summit instead of conducting summit on land, poverty and democracy. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಯ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಮಿನಾರ್, ದೇ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಮಿಟ್, ಕೌ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸಮಿಟ್, poverty, land, democracy. Instead of that summit, they are conducting cow welfare summit. What is your opinion on this? ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾ, ತಪ್ಪೋ ಸರಿನಾ, ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಿಲ್ವಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಸಿ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಏನಕ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ, ಬಟ್ ಶುಡ್ ಯು ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಕೌ ಸಮಿಟ್, ಸಿ ಕೌ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೈಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಾಟ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇನ. ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ತಾನೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ pseudo science. Correct. Both are very different aspects. What is the meaning of this ಅಂತ ಹೇಳಿರೇನು? Pseudo science ಅಂತ ಹೇಳಿರೇನು? Which one doesn't exist? ಮೇಲೆ ಕಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ತರನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗೋಮೂತ್ರ ಕುಡಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೋಮೂತ್ರ ಕುಡಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಡೋ ಸೈನ್ಸ್ ತಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಡೋ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅದಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ their main aim is to promote scientific inquiry. They have to promote scientific inquiry. They have to promote critical thinking. They have to promote the science practices, but they cannot promote these kind of things. Pseudo science ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಗೋಮೂತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು. See, I'm not denying ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಟ್ allowing these kind of summits instead of land, poverty and democracy ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I don't know what to say ಅಂತ. This is what happens ಅಲ್ಲ, when people incline for their religious beliefs. See, my belief is there, I'm not denying it. Normally ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, everything is there. But when it comes to education ಬಂದಾಗ, we cannot mix both things. Okay, na beliefs ಇದೆಯಲ್ಲ, beliefs should always be less than the science. Okay, na science should overlap.
This is what he says. This is what Swami Vivekananda says. Swami Vivekananda. Okay, we should apply the same logic of science ಇದೆಲ್ಲ. What you apply agana? What are the logics we apply for science galva? We same logic towards the region also. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ದ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ರಿಲಿಜನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪೂಜಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳ, ರೀಸನಲಿ ವಿ ಡೂ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಕರ್ಮ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರ್ಮ ಅಂತ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಣ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ತರ ಇರೋದು. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, if you do some experiments, you will get some results out of them. Correct? That means I apply the same logic here also. This is what he says. Do not accept any practice of religion blindly. You have to test madbekante to applying the same logic as you apply for science. But individually, we are not doing it. So China is, flying cars madire that we are doing this kind of summits. Cow production summit. See, I'm not saying production ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನಿಮಲ್ ತರ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಫ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಡಾಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ and production of animal life is different aspects. We cannot mix these kind of things. Instead of promoting science and tech summits, you cannot promote these kind of things. Promote ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. So you do this, okay, you ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, you make a separate body for this. Okay, ಒಂದು ಹೊಸದಾಗೇನೆ ಒಂದು ಕೌ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, you bring this organization, then you do experiments on these kind of things. But you should not allow any scientific ಇದಲ್ಲ, you should not allow any scientific institutions to run these kind of things. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ರನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ರನ್ ಮಾಡಂಗ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. India dairy is ಡೆಫಿನೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು. ಐ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಮಾಡಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೂ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗೋಕುಲ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಗೋಕುಲ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೌ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಅದರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಾಪ, ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ವಾಟ್ poverty, land and democracy. Instead of that, you're conducting this one. What is the use? Other this is what happens in the past. So when politics takes central on everything, it becomes like that. Politics and politicians. Literacy level come in. This is what they're opposite. Opposite marks. What is doing on that? But still, it is these things. But ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಂಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೇನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, 31st ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟಿ ಡೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪಟೇಲ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋ ಐಡಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಏನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು? ಯುನೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ there were many princely states ittu. So he went to every princely state and he integrated them India. Okay. Okay. Rewriting the rules of education. So what is the issue? What is the meaning of it? So they want to inculcate AI in schools. AI in schools.
Okay. In terms of teaching ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು they want to inculcate artificial intelligence in schools ಅಲ್ಲಿ. What are the pros? What are the cons? ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? This is a basic general discussion ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ. AI in schools, that is what they are saying here. AI rewriting the rules of education. Okay, that is what they are discussing here. We discuss in our own way. ಹೇಳ್ತೀರಾ AI in schools ಏನಾಗ್ಬೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? What are the pros and cons? Pros ನೀವು, cons ನೀವು. These 5 people are pros, these 4 are cons. ಹೇಳಿ. ತಕ್ಷಣ cons ನೀವು ಜನ pros ಹೇಳಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ, ಆನ್ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಹೇಳಿ. ಫಾಸ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಪ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. Quality of education. ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ? Face to face interactions. ಅಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವಿ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟಿಂಗ್ AI ಟೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಆಯ್ತು ಇಲ್ರಮ್ಮ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಟೀಚರ್ ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಜಾಬ್ ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಜಾಬ್ ಲಾಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ವಿಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆನ್ಲೈನ್ they can share the personal data. It may lead to privacy cut. That means they are not aware of how to use AI tools and all. So it may lead to privacy concerns also of children. So okay, good. That means they may become too much dependent, like us alva. Okay, engineering calculator ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಹೋಯ್ತು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನ we forgot tables also. Tables ನಂಗೆ ಜ್ಞಾಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 2+2 also ಅಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು 2+4 ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಇದೆ ಮಾಡಿರತ್ರ ಯಾರದನ್ನು ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ 1+ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಸೋ ಓಕೆ, ಟೂ ಮಚ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆಯಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನ? ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. See, that is blind following ತಾನೆ. But means what we have to do is, now if we inculcate in the school ಅಲ್ಲಿ implement ಮಾಡಿ ನಾವು ತಾರೆ, so people will obviously students learn ಅಂತಾನೆ. They will learn more about AI tools and all, because AI is the future ತಾನೆ. AI is the future. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಡಿದಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತನಾ? See, I mean to say they are inculcating ಅಂತ ತಕ್ಷಣ they are using AI ಅಂತ to give better teaching ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ they are using AI tools ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. I am not saying full AI ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. I am not asking you to give ChatGPT to the people. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೊಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. they are different ಆಗಬೇಕು. I am using AI technology to teach better way ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಕಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. there is intermediate ಇರ್ತಾರಪ್ಪ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, they are using AI technology. Practical learning. Okay, ಆಮೇಲೆ what else? What may happen? Other problems ಏನಂತ ಹೇಳಿ? Can our schools implement these kind of things ಈಗ? Are they equipped with these kind of things? ಮಾಡಕ್ಕೆ equipments ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಯಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಯಾ? ಅದರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ದೇ ಪ್ರಮೋಟ್ these things ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. There are some challenges also. There are some challenges. ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಿಲಿಂಗ್ ತಾನೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ AI ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಓಕೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ಲಯಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತೆ ನಾವಪ್ಪ ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಫ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ AI in schools ಏನಾಗ್ಬೋದು? AI in schools ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಗುಡ್.
ಅದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮೊದಲೇ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ 4 ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೀಸ್ ಇದೆ ಡೊನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ? ಎನಿಬಡಿ? ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? LKG ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ? LKG ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ? 1 ಲಕ್ಷನಾ? ಲ್ಯಾಕ್. ಹಾ ಹಾ 1 lakh. ವಾಟ್ ಎಲ್ ಟೀಚರ್ 1 lakh ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? LKG LKG 1 ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ? ಹೌ ವಿಲ್ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರ್ಸಕ್ ಹೋಗಿದಂತ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೇರ್ಸಕ್ ಹೋಗಿದಾರಂತ, ಮಗುನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರ್ಸಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು 60,000 ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ. ಮೇಜರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಂತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಗುಡ್. ಹೆಲ್ತ್. These are the 2 major out of pocket expenditure for India. Major problem for India. That is what we did. Mistake we allowed more private players allow with no regulation. There is no proper regulation. That is why these are 2 major hurdles for India's development. At the same time, these are 2 major things which will create disparity in India also in future. Okay, whatever we earn, these are major, major baskets which will take out our money. Okay, 1 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಲೈಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್? 23 ಸಂಬಳ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಏನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಕ್ಲಿಗೇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ರೈಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ CBS ಓದ್ತಿರೋ, ಒಬ್ರು ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, ICS ಒಬ್ರು ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಓದ್ತಿರೋದು. So there is a learning disparity among students also. There is a learning disparity. So if we implement aid ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, for example, from private schools they will afford from outside, but people in government schools ಆಗ್ಬೋದು, other schools ಆಗ್ಬೋದು, they will not be able to access this AI tools. What it will create? It will create disparity. It will create a learning disparity in country. This is not a good sign for a country. Okay, this is one thing at the other thing bandaga. Okay, ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, to use AI tools you need mobile ಬೇಕು, internet ಬೇಕು. Can people all afford ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ? That means there is a lack of internet also. Internet penetration ಆಗ್ಬೋದು, internet usage ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಂತಪ್ಪ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ಪು ಪೀಪಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ. So these are the problems, these are challenges we have to implement the AI in schools. Okay, disparity ಆಗ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. So these are the major things which have problem with respect to implementing AI in the. This is what they are saying here also. Okay, this is one thing. One more thing is there, language belongs to a different realm ಅಂತ. Not ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, but there is one concept ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ AI ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? AI ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಸಮ್ ತೆಲುಗು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟು ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್? ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ? ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಜಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು Google I said translation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. I said language translation. I did not mean ChatGPT ಎಲ್ಲ, Gemini ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. At the same time, but ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, instead of learning that language, I am using AI or the technology to get what I want. That alone.
So instead of learning Kannada ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿಂತ, what they will do is they will use AI tools to see what they are saying ಅಂತ. This is what happening right now. That means language ಇದೆಯಲ್ಲ, language learning hobby ಇದೆಯಲ್ಲ, it is reducing. ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ. People will not learn the language ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ because they have the AI tools for translations. But ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, if we use AI tools ಅಲ್ವಾ, so but it will not, AI translation will not capture the emotions of language. Okay, it will not capture the emotions of language. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಪ್ಪ easier ಕಲ್ತ್ಕೊಬಹುದು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ ವೇ ಈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಇತ್ತಪ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಐ ನಾಟ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಈಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂದ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಮೇಬಿ ದೇ ಮೇ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ದೇ ಮೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ, ದೇ ಮೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ್ ಬಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎ ಟೂಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಸ್, ನೀನು ಹೊಡಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫನ್ನಿ ವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಂಗರ್ ವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಎ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ people should learn the languages to understand the emotions of that language. This is what the meaning of this article. Okay, this is what this article talks about. So AI can translate about it, but however they cannot replace the very heart of language learning, the emotional effort of the trying to understand the other person. Okay, it will not help them to understand the emotions. It will only translate us. This is what the article talks about. Okay. Again, same thing. Should I increase the school size? You can learn both the AI data centers. What are data centers? What are data centers? ಏನದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕದ್ದು. ಸೊ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವೆಂಟು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೋಗಿದ್ದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರೋದು, ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಗೂಗಲ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೋಗಿದ್ದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್? ಏನದು? ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಡೇಟಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಡು ದೇ ನೀಡ್? ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಡು ದೇ ನೀಡ್? ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಹೈ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ more water also for cooling purpose. Processor cool ಮಾಡೋಕ್ಕೆ they require more water. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, so there was one issue ಆಗ್ತಿದೆ in US ಅಲ್ಲಿ because of more data centers. Okay, so there is a leaching, water leach ಆಗಿ, water leaching it is affecting the groundwater. It is affecting the groundwater of the region. Affect ಆಗ್ತಾ ಇದೆ because of data centers. Okay, water pollution ಆಗ್ಬೋದು, they require high power ಆಗ್ಬೋದು. These are the major issues for the data centers. But however, we need them big data centers because to store the information, to store data, we need data centers are big. Okay, other thing is, what is the importance of data? ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಈಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈತೀರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ? ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು
ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಬೌಟ್ ದ people's data. One thing any data, people's data. Okay, one thing analysis ಮಾಡಕ್ಕೆ. For that means I can produce ತಾನೆ. ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ if people need something ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ industries can take that need and they can produce ತಾನೆ. They can produce the goods. That means data is like a oil ತರ ತಾನೆ. Data is like a oil for economy. Correct? Data is like a oil for economy. Correct ಅಲ್ಲ? That is one thing ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Second part ಬಂದಾಗ can data be misused? ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾ? But ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Indians data, if it is data is going to China ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, can they misuse it? They can misuse ತಾನೆ. That means Indians data storing in USA ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ China ಆಗ್ಬೋದು, so they can misuse the data of Indians. That is why India got the policy of there's something called as data localization. Good. Data production ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೇಟಾ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಶೇರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. That is the meaning of data localization. Why? Because in order to protect the people, to protect the people's data, protect their privacy agbodu, to inhibit the misuse of this kind of data, we have this policy of data localization. That is storing data of India's within the India itself. That is the one thing. That is why we are promoting more data centers. Because why? Because of this policy of the government. Data localization ಮಾಡಬೇಕು. That is why we are promoting more data centers to store the data of Indians to avoid the misuse of the data of Indians. This is one thing. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? But however, okay, because of data centers they require high power. Correct ಅಲ್ಲ? One thing is they require high power, at the same time they require water. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. Okay. For this one ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. on a smaller scale for the power requirements of the data centers. Okay, small modular nuclear reactors. Okay, what is the meaning of nuclear reactors or nuclear energy? What they will use? They will use radioactive. That means they will use radioactive materials to generate energy. Correct? That is the one thing. The nuclear reaction. Okay, so nuclear that means they will use the radioactive elements to generate the energy. Alva. That is one thing. Okay. Other one we have to focus on the small modular nuclear reactor. That means the nuclear reactors which produces a small amount of energy. Okay, it could be less than 300 megawatt. Okay, so this is the meaning of small modular reactors. Around 300 megawatt produce ಮಾಡುತ್ತಾರೆ energy na. Those things are called as small modular nuclear reactors. Okay, ನೀವು ಮುಂದೆ ಡೆಪ್ತ್ ಬರ್ತಾ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪನ ಕೊಡಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಿನ್ನ. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಹೈ ಪವರ್ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಫ್ಯೂಷನ್ ಫಿಷನ್ fusion. Sure. Where does this work? Fusion is the process of these things which in principle we use in nuclear reactors. And this one gap is small modular nuclear reactors. Work on this one. Fusion is also try ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. Because it requires very high temperature. Fusion ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ it requires very high temperature. Okay, nuclear fusion. Okay, so they are high energy at the same time low waste ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ.
ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ತೊಕೊಮ್ಯಾಕ್ ಚೈನಾ ತೊಕೊಮ್ಯಾಕ್ ಚೈನಾದ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಓಕೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್. ಆದಿತ್ಯ ಮಿಷನ್ ಅದು ಬೇರೆಪ್ಪ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸನ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಆದಿತ್ಯ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದಿತ್ಯ ನಾಟ್ ಶೋರ್, ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ಸೊ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಇದು. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರೋದು ಏನು, ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸೇಫರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ಯಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ಎನ್? ನಿಶಾ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಹೋಗಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.